مرحبا بكم أصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة English لتعلم اللغة الإنجليزية. هذا الدرس خاص للمبتدئين، من خلاله سوف نختبر فهمنا للغة الإنجليزية فيما يتعلق باستعمال do أو does. إذا ركزوا جيدا، سوف أعرض عليكم بعض الأمثلة وأنتم سوف تملؤون الفراغ ب do أو does. إذا ركزوا جيدا، أوقفوا الفيديو حينما تريدون ذلك، وأريد أن تأتوا بالعلامة الكاملة. قبل ذلك لايك للفيديو والاشتراك في القناة إذا كنتم مشاهدين جدد. ملاحظة: إذا كان لديكم مشكل في استعمال do أو does، سوف أترك لكم بعض الدروس التي شرحت فيها do و does في صندوق الوصف، لكن قبل ذلك حاولوا أن تجيبوا عن هذه الأسئلة. هيا بنا. Yes! 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 Yes!
Yes. 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 إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الاختبار. آمل أنكم قد استفدتم وقد أجبتم عن جميع الأسئلة. أخبروني رأيكم في التعليق، كيف كان الاختبار وهل أجبتم عن جميع الأسئلة أم لا. أذكركم بأنه إذا كان لديكم مشكل في استعمال do وdoes وأيضا did سوف أترك لكم روابط في صندوق الوصف. سبق وأن شرحت do وdoes ودid. إلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد، أراكم بخير. See you in the next video.